Quiero saludar a la señora Janice McAfee. Con el señor McAfee hablamos acá en la W. Él es el creador, el genio del antivirus más importante en el mundo de la informática. Él murió. Ella no ha aceptado la explicación de la muerte de su esposo. Él estaba preso en Barcelona, esperaba una extradición. Lleva 2 años buscando la verdad de lo que pasó con el señor McAfee en esa cárcel. Lo impresionante es que el cuerpo del señor pues sigue en una nevera del forense, yo no sé esperando qué. Ana, ¿qué hay que esperar más para saber qué va a pasar con el cuerpo de su esposo? Good morning, Janice. Thank you very much for your time today at W Radio. And let's begin by asking you about... Thank you for your time. Let's speak about what's happening with John's body. I mean, we understand his body is still in the fridge waiting for a forensic team to go ahead and proceed. But can you explain to us what are they doing with his body? Why don't you have the body at this point to decide to do whatever you want with his remainings? Again, thank you for having me. So the situation is that when John passed away, obviously there were concerns as far as I understand it, with me anyways, that he wasn't suicidal. I'd spoken with him, and I had been with him for some years now, and I knew his temperament, and he didn't seem to have changed at all after the verdict or the decision from the court to grant the extradition. So we all understood this. His attorneys understood that they were going to grant this. So from the beginning, I questioned the manner of death, and because of the delay of the situation, it makes me question it even further. So what has happened is that the courts have not released the complete autopsy report. There's a lot of information that is missing, and because of that, this independent medical team that I have that we're trying to look into whether or not a second autopsy would be needed, they don't have enough information to even make that decision. So and so the appeal was made to the court for them to please release the complete autopsy report and not just what they have cherry-picked or chosen to release, because that way we can understand fully what happened to him, because there's a lot of discrepancies in the prison's investigation report that I've received. And one of the biggest ones is that he was not found dead in his cell. He was alive. He had a weak pulse, but he had a pulse. And so that's the biggest discrepancy so far. Let me translate that really quickly, please. Nos dice que la situación que hay ahora mismo es que John murió y lo que ella cree es que no es un suicidio, o por lo menos tiene muchas dudas de que sea un suicidio, porque pues estuvo con él varios años antes de que muriera y conoce su temperamento. No piensa que su temperamento haya cambiado después del veredicto de que querían seguir adelante con la extradición. Los abogados ya sabían que eso iba a pasar o que se iba a ir por esa línea. Entonces, desde el comienzo ella ha venido cuestionando la forma en que murió, y además el retraso de toda la situación hace que surjan muchos más cuestionamientos al respecto, porque la corte, por ejemplo, pues no reveló la autopsia o el reporte de la autopsia completa. Falta mucha información y por eso ella contrató un equipo médico independiente para mirar si es necesaria una segunda autopsia, pero ni siquiera hay información suficiente para tomar esa decisión. Entonces ellos apelaron a la corte para que revelen esa autopsia completa y no los documentos o la información que escogieron, la que escogieron específica, porque ellos realmente quieren entender qué fue lo que pasó. Hay muchas discrepancias en la investigación y la más grande que ella señala es que no murió en la celda. En el momento que lo encontraron en la celda aún tenía un pulso muy débil, pero tenía pulso. Ana, ¿a quién le podría interesar la muerte de John? Who could be interested in John dying? John made a lot of enemies.
within our government because he called out corruption, as we saw it, and he advocated for financial freedom for people. He also advocated that as far as in America, taxation is theft. The income tax is theft according to our Constitution, and this is something that he spoke widely about during his presidential campaign. And he felt that cryptocurrency would be a way for people to kind of free themselves financially in order to come from under that the severe oppression that is our tax system in America. And so, from that, you can kind of guess at any number of people that might have had a problem with what he was sharing with his 1 million followers on Twitter, and also, like I said, during his campaign running for president in 2016 as well as 2020. But outside of that, I mean, he made a lot of enemies, just because of him speaking out against the corruption. And as we well know, I'm sure you guys are familiar with it, with whatever country you're living in, that there is a corruption that kind of stinks, and we, the people, we suffer from the things that our elected leaders are doing, and when someone speaks out against that, the powers that be have a problem with that, and they seek to kind of silence those people who try to speak out against it. Bueno, John tuvo muchos enemigos. Nos dice que él denunció muchos casos de corrupción o denunció mucha corrupción alrededor del gobierno. Él estaba peleando por la libertad financiera o para que las personas obtuvieran libertad financiera, también por los impuestos, para liberar a las personas del pago de impuestos. Él habló de eso incluso en su campaña presidencial. Él creía en las criptomonedas para liberar financieramente a las personas de esa opresión del sistema de impuestos de los Estados Unidos. Entonces, con eso se puede tener alguna idea de que tenía muchos enemigos. Entonces, nos dice que todo eso él lo compartía en su cuenta de Twitter, donde tenía 1 millón de seguidores, y también habló de eso en las campañas presidenciales de 2016 y 2020, y de ahí salieron muchos enemigos por hablar contra la corrupción, porque pues todos sabemos en el país en que nos encontremos, la corrupción apesta y la gente sufre por la corrupción de los líderes, y pues cuando alguien habla contra eso, pues en los poderes hay un problema para ellos y siempre buscan silenciar a esas personas. Janice, después de ser una de las mentes más brillantes en ciberseguridad, en los últimos años se decía que estaba arruinado y que había casi que perdido la cabeza. ¿Cuál era la situación real, económica y emocionalmente antes de su muerte? John was perhaps one of the most brilliant mind behind cybersecurity. But it is sad that towards the end of his life, he was broke, but more than that he was unstable emotionally and mentally. And we want to know, what was his status at the time when he died? Mentally, physically, what was his status of him? Well, I first would like to dispute the fact that he was unstable emotionally, or that was not the case at all. Like I had mentioned earlier about people wanting to silence him because of his views, there's been a situation where he was targeted by people, and without getting into the full, complete details, and I was there with him, so I witnessed these things happening as they were happening. But his state of mind was the same as it's always been. He wanted to continue to use his Twitter platform to share with people what he thought about freedom and the illegality of income tax as far as America is concerned, and just trying to alert people to the corrupt nature that is our government. It's such an oppressive situation that we have in America, and I'm sure probably around the world. I mean, if you take COVID, for instance, the entire situation, not the COVID, the disease itself or the illness or sickness itself, but the entire response to it. The way that our government's completely shut down the world and has completely set us all back. We haven't fully seen the effects of that. And he even spoke out against that, that the reaction to the COVID pandemic was excessive, and it was an overreach of power by our elected leaders. And so his state of mind was very sound. Yes. His state of mind was very sound in prison. He obviously was not
comfortable in the situation, but he made the most of it. But like I said, he was very sound, and he was very much prepared to fight the extradition. He had 5 attorneys that were working for him, and they all understood that the extradition would be granted. It did not come as a surprise to any of us, and there was a plan in place to fight the extradition once they had granted it. Yes. And he was more ready to fight than ever. Bueno, primero, no está de acuerdo con que estaba inestable emocionalmente. Ella no cree que ese era el caso porque, como ya dijo, pues él era señalado por muchas personas por sus visiones, por sus opiniones. Ella estaba y presenció cómo le pasaban estas cosas a él, cómo lo señalaban, y su mente fue siempre la misma. Nos dice que quería continuar en Twitter compartiendo lo que pensaba, quería seguir peleando por la libertad, por la ilegalidad de los impuestos en los Estados Unidos, alertar a las personas de la corrupción de los gobiernos y de la situación tanto en Estados Unidos como en el mundo. Nos pone el ejemplo del COVID, de cómo el mundo cerró absolutamente todo y los efectos negativos que eso trajo, y cómo el poder excesivo pues trajo esa reacción negativa en el mundo, y pues habló sobre todo de eso, y pues tenía una mente absolutamente lúcida en prisión. No estaba cómodo, por supuesto, con la situación que estaba viviendo, pero sacaba lo mejor de ella, estaba tranquilo, estaba preparado para pelear la extradición. Los abogados ya sabían que eso iba a pasar, no era sorpresa, y pues él estaba más listo que nunca para pelear esa extradición. Se ha hablado mucho de John McAfee tras su muerte extraña en Barcelona. Para nadie era un secreto la relación con las mujeres, las fiestas, las prostitutas, las drogas. Ana, pregúntele si ella, nuestra invitada, conocía realmente a John McAfee. Of course, John was a very, a controversial figure because of his importance. He was well known in the party world, women, prostitutes. And this is perhaps kind of a tricky question for you, but the question would be, do you believe that you really knew John? I'd say that I definitely knew him better than most definitely, because I wanted to know him. Because I wanted to look past the salacious headlines, the sensationalized headlines that wanted to call him a drug addict or a drunk or a womanizer or whatever. I was willing to look past all of that and to just see John the person, because he was a person, aside from all of the crazy news that people would report about him, and even himself that he would engage in. But I think his alcohol indulgence and his possible drug indulgence was the least exciting or the least impressive thing about him. The most impressive thing about him was his mind and his heart. And he had a heart for people, a real heart for people. And he tried to do his best to make sure that people that came into his life, he tried to make their lives better in whatever way that he could. And that is what is most important to John, and that's what I knew. I knew his mind and I knew his heart. Pues nos dice que lo conoció mejor que muchos. Ella quería conocerlo y por eso llegó a conocerlo mucho más a profundidad. Quería mirar mucho más allá de esos titulares sensacionalistas de prensa que decían que era un drogadicto, que era un borracho, que era un mujeriego. Miraba más allá de eso y trató de ver a la persona, porque él era una persona más allá de las noticias locas que sacaban de él, de su alcohol o adicción al alcohol o de su drogadicción, y para ella eso era lo menos emocionante que él tenía. Para ella lo más impresionante de John era su mente, su corazón, porque ella ofrecía su corazón a la gente y trató siempre de dar lo mejor de sí para llegar a la vida de las personas y hacer la vida de las personas mejor como pudiera. Y para ella esto fue lo más importante de John y el real John que ella conoció. Escuchen a la viuda del hombre que inventó el antivirus más famoso del mundo, que tenía su apellido McAfee, por el que ganó muchísimo dinero. Grace o Ana, ¿cuál es la traducción de la palabra wacked? W-A-C-K-E-D. Sin la H. Sí, wacked. Déjeme ver, porque yo déjeme ver, te finish, porque la conozco con, vamos a ver, mire. No, es que la conozco con la H, que significa completamente intoxicado. Bueno, no, si se usa como adjetivo sin H, tiene usted razón. Es como una persona que está intoxicada o drogada. Es la
También a veces se utiliza de manera informal para decir una persona que está muy cansada, pero la definición formal es una persona que está intoxicada por drogas o por alcohol. Ana, él tenía el tatuaje Walk It, donde decía que si lo encontraban muerto no era suicidio. ¿Eso es verdad o eso es leyenda? There's a thing about the word walked, and he having a tattoo that said that word, and it's something about if he's saying that if they found his body and that was tattooed in his body, it was not suicide or it was suicide, and we want to know if this is true or it's just part of the legend. No, it is a real tattoo that he had tattooed on himself, and he did tweet out that if anything happened to him and he was found hung in his cell, that it would be through no fault of his own. It's not a legend, it's the truth. And he felt the need to tweet that or have it tweeted while he was in prison because obviously he felt that he was in danger. And he tried to alert the world of that. He tried to put people on notice, but people continue to call him, crazy and paranoid. And now here we are, fast forward, and he's dead, and I can't get a full autopsy report. And I'm waiting now almost 2 years since he died, and they're still not willing to render a decision, which is what I'm asking for. Just a decision on whether or not they're going to release the full autopsy report. And so I'm still waiting for that. ¿Es cierto que él sabía el nombre del prisionero que mató a Jeffrey Epstein? Is it true that he allegedly knew the name of the prisoner that killed Jeffrey Epstein? Yes, he actually tweeted that as well. It was a gentleman apparently who was a cop killer. Again, it's something that he shared on Twitter. He kind of basically tweeted out that entire situation. And even that situation is very curious, and most people just completely ignored that. How was he able to break his neck? He had broken bones in his neck, and yet they still called it a suicide. And so, just because of my life with John, just because I understood more than what the headline said about him, and what was actually happening with him that people refuse to report on, it gives me a very much a feeling that the same similar situation has happened with John. Mrs. McAfee, this is the last question. You met John in a club, in a strip club? No, I didn't meet him in a strip club. I met him on South Beach, and it was actually at a coffee shop right on South Beach. Okay. Mrs. McAfee, thank you very much for your time. Of course, thank you for having me. Bueno, ¿para cuándo Grace la película, no? Esto es una novela que lo tiene absolutamente todo. Sí, estamos esperando la película con ansias. Pero entonces lo ayuda a traducir, Julio, la última parte que nos dijo la viuda de McAfee sobre el tatuaje. Dijo que era real, él sí tuiteó que algo estaba pasando, que si él se moría no era suicidio, que era un asesinato, y eso fue verdad porque él mismo lo publicó en su cuenta de Twitter porque él tenía esa necesidad de publicarlo, sentía esa presión y sentía que estaba en peligro, así que quería alertar al mundo, y pues ahora lo que vemos es que está muerto y ahora ella no puede lograr una autopsia después de 2 años que él murió, y aún no le quieren dar una respuesta de todas las apelaciones que ha adelantado y sigue esperando con ese tema. Y sobre el nombre del prisionero que mató a Jeffrey Epstein, dice que él sí lo tuiteó, que dijo que sabía, y que es curioso que las personas ignoraron esa información y cómo le fracturaron el cuello y decidieron decir que era suicidio. Ella ahora, viendo esa situación de John, piensa que le pasó algo similar, que la situación es bastante similar. Y al final dice que no conoció a John en un club de striptease, sino en un café en South Beach. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.